Riko batisera mafhungo a SABC ubva pano Johannesburg twi. Mafhungo mahulwane nga chino chipinga ndi haya. They have increased the number of the people or the personnel to serve and engage the public. Vadzirapo va phala Soweto na khavungo vupomo na shango vakagadala u ṅwalisa zwibogisi zwa mudagasi. Fulo la vhuvhili la u bvisa vhagwi vha mugodi vha siho mulayoni ḽi khou bvela phanḓa phala Stilfontein. The big boss does have legal documents to be here in the country, but the employee does not have. Ogudubiwa vhunzhi ha zwimausu phala Soweto namusi. Nne ndi Jennifer Matsira ndi vadzira mafhungo pano kha SABC 2. Vadzirapo va phala Deep Kloof na khavungo vupo umona na Soweto vakagadala u ṅwalisa zwibogisi zwa mudagasi. Va Eskom vho ya ḓuvha ḽa Swondaha ḽa vhufumbili ina ḽa uno ṅwedzi saloni ḽa u vala zwa u ṅwalisa zwibogisi. Vhunzhi ha vhadzulapo fhaḽa Deep Kloof vhuponi ha Soweto vho ima miduba milapfu. Vhadzulapo vha khou gungula uri vha ima tshifhinga tshilapfu uri vha thusiwe. Munna wa miṅwaha ya 59 o vhigiwa uri o wa a lovha mulovha musi mutupani o endela u thusiwa kha u ṅwalisa tshibogisi tshawe tsha mudagasi. MEC wa muhasho wa zwa mavhusele vho Jacob Mamavulo vha ri ho engedziwa vhashumi u itela vha thuse nga u ṱavhanya. I got a brief from the management here is they have increased the number of the people or the personnel to serve and engage the public. So they just told me that they've drawn in people from the different sides of Eskom to come and beef up their capacity. That team has just been deployed. So it means it is going to help fast track the service and the interaction with the people that need a briefing. Vasiti Power vha khou humbela vharengi uri vha ṅwalise zwibogisi zwavho zwa mudagasi. Vha ri avho vhane a vha na zwibogisi vha ḓo thusiwa hu sina mbadelo. Muambeli wa City Power vho Isaac Mangena vha ri arali tshibogisi tshi songo ṅwaliswa nga ḓuvha ḽa vhufumbili ina vha ḓo kombetshedzea u badela masheleni a sina vhukono a ndatiso uri vha wane nomboro ntswa ya tshibogisi. Unfortunately, this is a universal process. It's not even a City of Johannesburg or an Eskom process. So it means that whoever is locked outside will basically not be able to vend or to buy the units. And the meter that they have in their house will not be able to dispense electricity because it is not coded or recoded to be compatible with the new system and the new numbers. Fhaḽa vunḓuni ḽa Northern Cape zwibogisi zwipaḓo zwigidi zwa 12 zwi khou tea u vha zwo no ṅwalisiwa u sathu swika Swondaha. Muambeli wa muhasho wa mavhusele vho Tshivenda vha ri arali hu na tshibogisi tsho tshinyalaho hu tea u vhigiwa kha masipala wapo nahone vha khou lavhelela uri nga Swondaha muṅwe na muṅwe a vhe o ṅwalisa zwibogisi zwa mudagasi. The meters that are damaged or that have been bypassed, we urge our communities to present themselves to local municipalities so that collectively we come with solution how to move forward. Ngei vunḓuni ḽa Eastern Cape, vhadzulapo vhane vha khou ṱangana khaedu ya u ṅwalisa zwibogisi zwavho vho ita khuwelo ya uri hu engedziwe tshifhinga tsha u ṅwalisa zwibogisi zwavho. Mulalo Munyai, SABC News, Johannesburg. Mapholisa na maswole vho rumelwa phala Stilfontein kha fulo ḽa muvhuso ḽa u bvisa vhagwi vha migodi vha siho mulayoni vha ri fhasi mugodini. Vhaimeleli vha vhadzulapo vha ri fhasi mugodini hu na vhathu vha no fhira zwigidi zwina vhane vha khou gwa mugodi zwi siho mulayoni. Fhedzi vha muvhuso vha khou hanedza fhungo iḽo. Tshigwada tsho rangwaho phanḓa nga MEC wa tsireledzo ya vhadzulapo vho Wessels Moring tshiri tshi na fulufhelo uri mushumo uyo wa u bvisa vhathu mugodini u ḓo ḓibvela phanḓa na nga musumbuluwo. Safe to say they can start on Monday, even though I don't want to on an operation of this nature. It will be for the very first time that they will be dealing with this operation of this nature, given the depth of the mine. They've dealt with operations of this nature before, but they've indicated to us that the depth of that mine is 3 kilometers deep. So they've indicated to us that it's a different animal altogether. But what has comforted us as government authority, it is the fact that they did indicate to us that they can be able to
carry out a mission of this nature. I'm wondering, as we are sitting here, as to how many people have died, because we got reports of some bodies, and some bodies were taken out, and we were told that other people have died and are still underground. So we're not really going to say, because finally there's a crane after more than 3 weeks, and then there is progress. The progress they are progressing at a snail pace. We are still very much convinced that they have no interest or willingness in terms of saving lives. They are still really sticking to what their minister had said, to say they will smoke these people out. Ogurubiwa jimausu ni palaso weto masiara namusi oguribo uhu josia bunja jimausu zichikovarwa. We found the employees and the big boss arrived. The big boss does have legal documents to be here in the country, but the employee does not have the documents to be here in the country, like completely doesn't have them at all. And then we discovered that this big boss is leasing the property from a South African lady who does not reside here in Soweto. He resides somewhere in Western area. And then we then requested, obviously, for issues of compliance, the building control. And then we discovered that it's a shop, the old shops that were meant for businesses in townships. So it's one of those. And then they don't comply for fire. They don't comply as well for environmental. They don't have environmental certificate. So we also discovered that there's a room where they store all the expired products. Now, what was interesting, or rather a concern for us, was that in that room we found medication for kids. Vaofisiri vandanga bwendi vundunila Western Cape vakotsibudza bareli vane bareli abonwa zvikambi na vane vashumisa luvilo lokalulaho uri vadolatiswa khano maduva madakalo ane akhouda vundu ili lorwela tari fulo la tsirakhombo badani namusi. Mapholisa vaulanga vhuendi fala vunduni la Western Cape vado vubvanga vunji nga chino chifhinga cha maduva madakalo ne vado thuswa nga maṅwe mazhendedzi a mulayo. Mafura au imisa na utola zviendedzi adoitwa zvivilelani. We have seen a reduction in terms of road fatalities by 3.5%. So that's an indication that there is something that we are doing right. And what we need to do now is just to, amplify what we've been doing, throughout the year in making sure we become more visible. We stop being static. There is more patrols, especially in our hot areas. People are so familiar to know where the cameras are, and then they will slow down. And then after the camera, then they will start again. So we are trying to deal with those issues. Mafuro aya tsira kombo akuitela ubona arali mulayo uchikotevedzwa zibadani na tsireledzo kha vaendi. So we've got the fear, of the drunken drivers that we will find. We've also know that people will be rushing to their destinations. So speed is also one of the things that we will focus on. But also very close to our heart is our pedestrians and the amount of pedestrians that we're losing, every day. I'm scanning it now. Vhathu vadana furaru vorova dzibadani vunduni ili mahola nga chifhinga chifanana ichi. Vambuso va vundu vari vaendaga nayo ndivone vane vakukwamesa. Una mafuru ane adoitwa muna na vundu afunza vathu nga tsireledzo dzibadani. Ubonala huchinga huna budziki masipala wa Thabazimbi unova pasi handango pala vunduni la Limpopo. Mubuso wapo wa Limpopo wapaladza khoro ya masipala vathola chigwada cha balanguli mwedzi wopelaho. Masipala uyo woba una khoro mbili zichikoshuma khatihi imwe na imwe yabai na balanguli bayo. Ntha zwingo zwikolodo zwa masipala uyu ndi masheleni apadaho 300 million wa dziranda ane masheleni ayo akhou kolodiwa vha nḓisedzo ya tshumelo ya muḓagasi vha Eskom. Havha na 200 million wa dziranda ine akhou kolodiwa vha nḓisedzo ya maḓi vha Makhalisi Water. Mulanguli uri masipala uyo wo vha tshi khou badela zwigidi zwa maḓana mararu a miholo ya vhashumi vhe vha tholiwa lusiho mulayoni. We had about 70 something temporal workers who were brought into the system without interview, without adverts, without letters of appointment. That group only every month they were costing the municipality 300,000. Ndikalo na khudano dza muvango wa vhurangaphanḓa masipala uyo dze khudano idzo dza swika na khothe.
It was very strange that the most expense for the municipality were legal fees, topping all other expenses. Is because we discovered that Faction A was taking Faction B to court using municipal money, Section B taking Faction A to court. That's why we ended up with a very expensive legal. We have we're talking to those companies that were owing money, that were fighting, were defending one faction against another faction. So we requested them that let them give us some time, we will repay them because we are bound. Bambuso wapo barba kufushia nga mushumo wa mlangulu sikara zwino. Nechera dapa noni ra paradza masipala nga ngombo ya thaidzo dzine bote vha dziḓivha u swika zwino. Rine ri khou vhona uri tsha u thoma tshe ra swikelela ndi u ita uri vhadzulapo vha masipala vha thome u thoma u ṱoḓa u vha na dzangalelo na u vha na fulufhelo nango ḽi sathu tou vhesa hone ḽa uri ndi ngoho muvhuso washu mathina una u thetshelesa. Mahora politiki ya 23 na vhonketheni vhaṱanu vho ḓimisaho nga vhoṱhe vha ḓo dzhenela mbambe ya khetho ndovholoswa nga ḽa 4 ḽa ṅwedzi wa Nyendavhusiku. Mathina vha songo vha ṱutshela kule ri a vhuya hu si kale. Mathina ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo fhano kha SABC 2 kha ri bvele phanḓa. Rabulasi vhane vha fuwa nguluvhe vhane vha khou hwelelwa mulandu wa u vhulaha vhafumakadzi vhavhili vho ṱhukhula tshililo musi vha tshi ḓivhonadza khothe ya dzingu ya Polokwane vunḓuni ḽa Limpopo. Khumbelo ya beili ya vho Zakaria Olifir vha miṅwaha ya 40 yo fhiriselwa phanḓa u ya kha ḓuvha ḽa vhufumimalo nga ṅwedzi wa Luhuhi ṅwakani. Vho Zakaria Olifir vha miṅwaha ya 40 vha tshi vhonala vhuṱungufhala vho ḓivhonadza lwa u tou thoma nga murahu ha u farwa na vhaṅwe vhavhili kha mulandu wa u thuntsha na u vhulawa ha Maria Makgato na vho Kudzai Ndlovu. Masalela avho vho vhulawaho ndi ane a pfhi o posiwa tshitumbani tsha nguluvhe bulasini ine zwa zwino yo valiwa. Khothe ya Madzhisiṱiraṱa ya Polokwane yo tulumbedza zwithu zwinzhi he ya humisela mulandu uyo Mankweng. Khothe a yo ngo bvela phanḓa vhunga muhumbulelwa wa u thoma o vha esiho. Vho Olifir ndi vhane ha pfhi vha na khaedu dza masheleni vhunga bindu ḽavho ḽo valiwa. He's struggling with his health. The circumstances he's currently being kept at the correctional services in Polokwane is somewhat challenging. This is, especially taken into consideration his age, difficult times for him and staying in custody. He has basically, as far as I know, lost his business. They've closed the piggery at this stage. His family is struggling outside and he's sitting in custody awaiting trial. So it is an emotional and difficult time for my client. Mulandu uyu wo fhiriselwa phanḓa musi ṱhoḓisiso dzi tshi khou bvela phanḓa. Vha muṱa o Maria Makgato vha ri vha na fulufhelo uri mulayo u ḓo dzhia vhukando. Kama kama muthamelo la jala alla ka wona di vona uri nga se ri wa itshola no vona ratini ku ri a dutwa ka free bail so e dilo tsa ona di apala a kre metlha mabaka le rena re dutse re ntse re rapela modimo re toka ga iphethagale so logo ba re ita boela Mankweng re amogela sengwe le ngwe sengwe na re amogela. Muṱoḓisisi kha mulandu uyo vho eletshedza vha vhutshutshisi uri mulandu uyu u thetshelesiwa khothe ya dzingu ya Mankweng hu si Polokwane. Izwi vha ri ndi u shavhisa u lenga u ladziwa ha fhungo iḽi. Zwa zwino ri vhadzisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 18 rand 12 cents, bondo ndi 22 rand 69 cents, euro ndi 18 rand 87 cents, pula yone ndi 1 rand 32 cents. Mikovhe phala JSE inta. Cash veledzwa musuku ndi 2693, platinum yone ndi 964, oil isongo kunakishaho ndi $74.40 nga fagi. Thaidzo ya u salela murahu ha vhatholi kha u badela masheleni a pensheni ya vhashumi i khou vhiledzisa.
vachiimiswa chine chalanga sektara ya zwa masheleni vari vatholi va fhiraho maḓana a fusumbesumbe va murahu kha u badela masheleni aya kha vhane vha tea u a vhulunga. Vha FACA vari vhane vha kwamea vha ḓo dzhielwa vhukando. U bva tsha mulayo wa bodo mbili dza magavhelo a pensheni wa thoma u shuma nga ḽa u thoma ḽa Khubvumedzi, vhathu vha milioni 2.1 vho ita khumbelo naho ho ḓivha na thaidzo dzi kwamaho u sa wanala masheleni kha vhaṅwe na u lenga u badelwa. Fhedzi dziṅwe thaidzo dzo no ḓi tandululwa. Vhatholi vha zwigidi zwa sumbe na maḓana sumbe fusumbe ho vhiga uri vha murahu nga u swikisa masheleni a pensheni ya vhashumi kha vhane vha tea u vhulunga, zwe zwa sia zwi tshi khou kwama vhashumi vha zwigidi zwa maḓana mararu na fumi. Masheleni a pensheni ane ha thu swikiswa nga vhatholi a henefha kha rannda dza biḽioni 5.2. Wa maanḓalanga a sektara ya masheleni kana FSCA vho vhiga zwa uri mimasipala ya ḓana fuwi na ṱahe ine ya ita phesenthe dza 50 dza mimasipala yoṱhe ya ḽino i murahu kha u swikisa masheleni a pensheni ya vhashumi kha vhane vha tea u vhulunga. Vha ri iṅwe sektara ine ya vha na thaidzo khulu ndi khamphani dza u linda dza private. These unpaid contributions, they don't only undermine the ability of the retirement funds to meet their commitments, but they also place members' savings at risk, as their savings are neither fully secured nor properly accounted for. And since adopting this public and naming approach that we have since last year, and we've just published another list now, almost 1,000 employers came forward to take action to clear their arrears. Dziṅwe dza mbielo dza vhe vha vhuyelwa ndi uri vho gagavulwa masheleni a mbadelo dza u bvisa masheleni avho. Vha FSCA vari vha khou lavhelesa fhungo iḽi na u ṱoḓa u ḓivha uri ndi ngani vhathu vho vhuyelwaho vho badeliswa masheleni a re nṱha ha rannda dza $552 na bondo 5 musi muthu a tshi khou bvisa masheleni a rannda dza zwigidi zwa furaru. The amount, the transaction fee is, the average in the industry is 357 Rand per transaction. That's the average fee. We will, during our supervisory responsibilities, we will liaise with all the administrators with higher admin, that's charging higher admin fees, to determine the reason why they're charging it and to see what's the reason. Ba FSCA vari mamwe amaga e vha dzhia malugana na thaidzo dzire hone ndi u ṅwala mutevhe wa vhatholi vhane a vha khou swikisa masheleni a pensheni ya vhashumi kha website yavho na u amba na vhatholi na muhasho wa gwama. Vari vha ḓo dovha hafhu vha shuma na mazhendedzi a mulayo u dzhiela vhukando vhane vha kwamea. Matinaha u bva kha nne mukolo wa matsila ndi ri madekwana a vhe avhuḓi na mafhelo a vhege a vhe avhuḓi.